This conference will now be recorded. Yeah, see, now you are able to see the chat box, right? I hope they just enabled the chat box. No, Still, it sir. was not No, sir. displayed, sir. Yeah, my not my screen. Chat box. I'm saying. No, sir. I'm Chat box is not able to visible, sir. I just sent a one message to you. So Arun, can you please check? Is there any chat box enabled for you? No. No. Okay, I just checked with them. I can able to see the chat box and I just ping the hi to everyone. So anyway, Maybe. we'll do one thing here. So I will share the required that XML payload and all with the Vasu. So you know Vasu, right, from the Emacs Technologies. Yeah. So every day the group is I mean in the group they are pinging please join the session, right? So that person will provide that XML payload with you. So based on that you can use that payload. Okay. So after this session itself I will share the document, I mean that XML document. So based on that you can try with that XML document, Srinath and Vamsi. Okay. Okay. Yeah. So let's start today's session. So today's session will mostly on to complete events. So previously, let's briefly introduce the previous. What are the events we used till date? So let me open the package. Okay. So so here you can see this. Okay, class 10, right? Uh, so then LIP test, right? Previously in LIP test we used the end event and start event in the local integration process. So that means, so here you can see end event and start events. So here in the events, so I'm just let me briefly give you an idea what are all the events we use till date. So here you can see this is the start message. So this is the start message and end message. So start message can receive the data from the sender system and then end message can send the data to the receiver system. So here we also have a start event and then end event. So start event will be used in local integration process. It will start the local integration process by using a start event. End event will end the local integration process and it will send the data to the process call in the main integration process. So this is about a start event, end event, and start message event and end message event. So four total four events are covered here. So now the next is we created other one, right? So what it is like exceptions of process. So let me open that exceptions of process. So here you can see this ESP class and yesterday we created, right? Um, so here we use the start error start event and then end event. So that means error start event and the error end event will be used in a exception sub process. So clear, these are the six events we have done, and also timer event also we are done already. So timer event also we are done yesterday. So now what we are pending with the events are, so we are done with the processes like exceptions of process we are done, integration process we are done, and local integration process we are done. So now what is the next step is like a, so here to complete this all events, end event done, end message, error end event done, error start event, and we are pending with acceleration end event and terminate message, acceleration end event and terminate message.
So here, what does mean by termination message and what does mean by acceleration end event? So for example, I have a one invoice payload. For example, see this is one of the invoice where it is. Just a second. Let me take the invoice payload from here. So this is the invoice payload. Mm, Let give you some more idea on it. Uh, XST. So I have other invoice payload. Let me check that. Okay, invoice date. So take this as a one of the example here, the invoice underscore one. So here I am also getting the country code, invoice country code like a CC. So sorry, like a INV underscore country code. So the country code, some like different country codes we have, right, in a real time, different country codes. For example, US here. Slash inv underscore country code. So I just close this tag. So here, this is the normal simple XML payload. So let me explain about what is XML. So XML is an extendable markup language. Extendable markup language. So the main use of XML is a customized. You can create your own XML. So with this syntaxes, like this is the opening tag and this is the closing tag of this invoice payload. So here you can see this is the inside of the data. So here we have a, so this is the root element. The invoice is a root element here, that inside of the invoice we have a invoice items. See, one invoice contains multiple items. So what does mean by one invoice having multiple items means, so for example, when you are going to the any supermarket, they will create only one invoice print, but inside of it what are all the goods you buy there, so that items will be listed inside of it, right? So like that here the items, so this is the invoice number, that is a for example INV, so that is in order. So INV 0025, this is the invoice number, and this is the invoice date. For example, this is the invoice country code. So here inside of it we have a multiple items. So what it is called it as a, so this is the child element of this invoice. So this is the child element of this invoice. So here this is a, so inside of it we have a multiple items, right? So total three items we have. So these three items are the child elements of invoice items. So child elements of invoice items, and ఈ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ ఐటమ్స్ ఈ ఇన్వాయిస్ కి ఏమవుతాయి, సబ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి. సో సబ్ చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయండి. సో హియర్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిట్ వాట్ ఈస్ XML, extendable markup language. So here we have a some syntaxes. So this is the opening tag and this is the closing tag. So this is called it as a node, and this node doesn't contain any of the value. ఈ node లో మనకి వాల్యూ ఉండదండి. So here this is the invoice number, this is the invoice number, that invoice date and invoice CC, I mean like a country code. So here ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ field names లోపల, so here this is the invoice number, ఈ field లోపల, I mean this is the one of the field. So inside of it we are placing invoice number. So ఇక్కడ మనకి ఇది opening tag అండి. So this is a closing tag. ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I don't have any value, so you can just leave it as a blank, or else you can close the tag like this. So if the value అనేది నాకు లేకపోతే కనుక, so slash inv underscore cc, and you can place a forward slash and you can close this. So ఇక్కడ empty, this is also represents an empty value. Got it? So ఇక్కడ empty value అని ఇలా అయినా సరే స్పెసిఫై చేయొచ్చు మీరు closing tag, and or else you can specify the empty tag like this. So this represents a, there is no value inside of it. So why I am explaining this is, so here I have a requirement in my in the real time, like so I am sending this invoice number. So invoice underscore CC, the USA, right? So this invoice, so like this is the invoice, right? Invoice underscore CC USA. So whenever I got a USA, so invoice, the country code EINV underscore CC equal to USA, I would like to send to
receiver 1, receiver 1. So whenever I would like to, whenever I got a country code uh, as a IND, I have to send this to a receiver 2. So receiver 2. So like that. So whenever INV underscore CC equal to uh, Canada CA, I have to terminate the message, like a terminate the message. So this is the terminate the session, like terminate the message. So and whenever I have an invoice underscore other than these three countries, so other than three countries, I have to, so star. That means star means other than these three countries. What I have to do is I will accelerate. So acceleration and event, acceleration and event. So acceleration and event. So double triple E. So like this acceleration and event. So I have to send this to the acceleration and event. So here how we can configure this. So how we can configure this. So I have a two receivers here. So whenever I have a CA, I have to terminate the message. And whenever I received other than USA, India and CA, we have to send this message to the acceleration and event. So here let me show you that how we can configure this configuration in CPI. So here we have a, so here you can see in the course control router, we have a router is a one of the option. By using this router, you can configure that configuration. Uh, so let me add the integration flow here. So here router underscore country code underscore test country code cc underscore um, invoice, right? We are getting in, so invoice underscore class 10. So why I am maintaining class 10 inside of this every integration flow means, so I maybe I have already created for other sessions with the same name. So that is the reason I am maintaining underscore class 10 as a end of the each integration flow. So for differentiating for each session, I am maintaining this class 10 as an integration flow name. So now see here, mm, what I'm doing now is, so let's create a how we can route this message. So based on this configuration, how many receivers we have here? Receiver 1, receiver 2. That means two receivers we have to configure. So let's configure. So this is the receiver 1, right? So let me make it as a receiver 1. So let's select this configuration. So receiver 1. So I have to configure the receiver 2 here. So just go, I mean, take the requirement and configure that requirement based on our, I mean, based on the requirement we have to configure and CPI integration flow. So here, sir, here you can see, ఇక్కడ చూడండి నాకు ఎప్పుడైతే ఈ డేటా ఐఎన్వి అండర్ స్కోర్ ఇన్వాయిస్, సో ఈ ఫీల్డ్ యూఎస్ఏ వస్తే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ సెండ్ టు ద రిసీవర్ 1. సో సి లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను, మనకు తెలిసిందే కదండి, మనం ఎండ్ మెసేజ్ని యూస్ చేసి ఎన్ని రిసీవర్స్ కైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో లెట్స్ కాన్ఫిగర్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్, ఐ మీన్ లైక్ ఫ్రమ్ end. So here let me create other end message here. So this end message will connect with the receiver 2. This end message will connect with the 2 receiver 2. So this is also a mail server we are configuring. uh, so this is the mail server here. So now what we are doing is next, what are the events we have to use here? Next one is a terminate message. Whenever we have a Canada and whenever we have a other than this three like USA, India and Canada, we have to terminate the message. So let me extend this integration flow for our understanding,
for a clear picture. So see, this is the three endpoints. So we cannot connect with the receivers with these options. So see, terminate event and then acceleration end event. So here we have to route the data. So routing అండి. సో ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే routing. So based on the data coming from the source payload, we are checking. సో సెండర్ నుంచి వచ్చిన పేలోడ్ లో ఈ డేటా ఉంటే గనక యుఎస్ఏ అయితే గనక we have to send a receiver one. So సెండర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్వాయిస్ లో ఈ ఫీల్డ్ లో ఐఎన్డి ఉంటే we have to send to the receiver two. If it is an a CA Canada అయితే we have to terminate the message. If it is an other than these three values, we have to see the send to the acceleration end event. So for checking that condition, how we can configure that is, so here you can see in the routing option, in the routing, so here we have a router. In the routing option, here we have a router. So by using this option, you can route the messages to the multiple receivers based on the condition. Got it? We can route the message to the multiple receivers based on the condition. So here you can see this is the branch one. So here I am configured. So this is the route one, and this is the route 2, and this is the route 3 for Canada, and this is the route 4 for default values. So default means other than any of the USA, India and Canada, any other value if I get, it will send to the acceleration end event. So let's see how we can configure that configuration. So like how we can configure that this ఈ field లో value USA వచ్చిందా లేకపోతే కెనడా వచ్చిందని ఎలా చెక్ చేస్తాం అనేది let's configure here. So here this is route 1, right? In the route 1, so here in this route 1 we have the name of the general. So each branch contains different conditions, right? So ఇక్కడ నాకు వచ్చే ప్రతి ఈ router నుంచి వచ్చే ప్రతి కనెక్షన్ will have a different condition. సో ఇక్కడ నాకు చూడండి ఫస్ట్ రిసీవర్కి వెళ్ళాలంటే that value should be in a I mean that inv underscore cc value should be US here. So let's configure that. So in the route 1 processing, here we have two options, exception type, I mean expression type, and then expression type as a non-XML and XML. First we will go with the XML. How we can check this XML version? So here you can see, here first we have to create a one XPath here. What does mean by XPath? సో ఇక్కడ చూడండి మనం మాన్యువల్గా ఏం చేస్తున్నామంటే అండి ఇక్కడ, సో జస్ట్ నార్మల్గా ఐఎన్వి అండర్ స్కోర్ సిసి ఫీల్డ్ ఎక్కడుంది అని మనల్ని అడిగారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఏం చేస్తాం, మాన్యువల్గా వి విల్ చెక్ వన్ బై వన్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఐ ఫౌండ్ ద ఐఎన్విసిసి, బట్ ఇన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద the standards to represent any of the fields, any of the field path is an XPath అండి. సో అంటే మనం కరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఒక ఫీల్డ్ అడ్రస్ని XPath యూస్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తామండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ డస్ మీన్ బై XPath హియర్? సో దిస్ ఈస్ ద రూట్ ట్యాగ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూట్ ట్యాగ్. So inside of the root tag, I have a invoice underscore cc. So see invoice underscore cc. సో నౌ సి మీకు ఈ పాత్ ఇచ్చాను అనుకోండి నేను ఎప్పుడన్నా, సో ఈ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉందంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ రూట్ అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఇన్వాయిస్ సిసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద సమ్వన్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్ వాల్యూ, ఫస్ట్ ఐటమ్ నేమ్, సో దెన్ దట్ టైమ్ వాట్ విల్ బి ద XPath హియర్? Anyone can tell? So what is the XPath here? What is the first item value? So this is the invoice items. Inside of it we have a item. Inside of the item it will represent as a 1. So this is in array format, right? First item, second item, third item, it is representing as a array here, and it is an item name. Here you can place the item name. So that means you can easily tell that the first item name is XYZ1. So got it? Like that you can specify the XPath. So ఇక్కడ నాకు item quantity అని అడిగారు అనుకోండి, how we can tell this? So this is the item quantity here. Like this you can specify the XPath for ఏ XML payload కైనా సరే.
సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. సో ఏ XML పేలోడ్ కైనా సరే XPath గెట్ చేయాలంటే సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. Hello, Chandra. For Yeah, Arun. array only we can represent in square bracket one, no? Yes, Whenever. yes, for array. So that Mm, means whenever we have a multiple occurrence. So for okay. example, see we have total multiple occurrences, right? So this Yeah. multiple occurrence in the sense like it is repeating multiple times. The item is repeating multiple times. So ఇక్కడ Correct. నాకు ఫస్ట్ ఐటమ్ లో వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలి అంటే then you Mm, can represent this item number here. The first item it should represent like this. okay, but the thing here, like the country code is coming from the header, right? Yeah, header only, So, but for uh, understanding purpose I'm uh, created this one for understanding sir, like so here I created the country code, but if I wanted to get the first item number, I mean first item name or quantity, for understanding XPath I created this one. mm-hmm. Yeah, just I will show you anyway. I will configure this one only. So this Okay. is the actual XPath to get the country code. So like Mm-hmm. this one, invoice underscore CC. For clear understanding, I am saying Arun. Other than that, nothing. Okay. So for XPath clear understanding, I am showing this XPath. Okay. Yeah. So now see, so Arun and I mean, sorry, Vamsi and Srinath now got it right. What is XPath? So just ఏం లేదండి, జస్ట్ ఏంటంటే ఒక XML ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎలా రీడ్ చేస్తాం ఇన్ ఈజీ మేనర్. సో సీ హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ పాత్ ఉందనుకోండి. సో ఇన్వాయిస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇస్ ఇన్వాయిస్ ఐటమ్. సో మనం ఈ ఫీల్డ్స్ ఏమి సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఇంకా. సో జస్ట్ ఇన్వాయిస్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఇన్వాయిస్ ఐటమ్స్, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ ఐటమ్. So inside of it we have item quantity. So that's all, easily we can find it. So like that, so we have to provide this XPath here. So this is so మనం ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నామండి, కంట్రీ కోడ్ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we have to check for this country code here. So this is the country code XPath. So you can place the XPath inside of the routing condition. So here we have to specify the XPath. So after the XPath we have to give a space, one space and equal to, and again one space, and give the value in the single quote, that is USA. So see, it is a USA. So whenever the value from the source, so here like this, we can compare the inside of the field value invoice slash invoice. So నాకు అంటే నాకు ఈ కండిషన్ నాకు అంత గుర్తుండదండి. సో నాకు కొంచెం కష్టం అండి ఈ కండిషన్ ఎలా రాయాలంటే, సిపిఐ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం దీంట్లో ప్లేస్ చేయాలి అన్నది మనం ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. So see here, example XPath condition slash bank name slash bank ID space equal to space my bank. So చూసారండి, so that type of suggestions will be provided by CPI. You can use that one. Okay. So next, what is the condition for the next one is IND, right? Same condition, but the value will be different. So here you can see the same condition, value will be different. So I will explain what is the route default condition in last condition. So here IND, right? IND. So the next last one, I mean the third one is whenever we have a Canada one, that will be in a CA. Canada. So whenever we have a payload for Canada, this will terminate here. So the last one, acceleration end event, will as a default router. Default router means, so in CPI every routing condition must requires the default condition, it must contains the default condition. So here you can see must contains the default condition. So if I, so for example here also I placed some condition like South Africa. So SA South Africa. So if I save this, I will get a definitely one error at the router. The error here is this one. Why it is in a, here you can clearly see the error details. So in the problems, here you can see forgot about the remaining mail server.
So here this is the router related information. Content based router module must have a default router. So default router ఎందుకంటేనండి మనకి ఇక్కడ so whenever we received other than USA, India and Canada, that messages will go to the this default value, I mean default router. Otherwise this messages will not process to the anywhere. So but in PI we don't have any default router. In PI we don't have any default router. If the routing condition is not satisfying in PI, so for example we are sending some other like South Africa payload here. South Africa as a country code. In in PI routing condition, if I am not configuring South Africa, that message will not be just CPI. I mean PI will pick the file and it will check the routing condition. But whenever condition is not satisfied, the data from the sender system will not be deleted. Have you observed anywhere, Arun? Yes, if the routing condition fails, then from this, I mean, in the PI, the message will not be even generated. It will just, it will not allow the data to send to the receiver. It will not, we Yes, cannot right. see the logs. Yes, yes, right. So that's what, yeah. So, but here you can see, here the message, if the routing condition is not satisfied with the first three one, it will go to the last one, like the default routing, it will go. Default router, the message will go here. So next one, so this is the routing configuration we can make here. This is the routing configuration we can make here. So here why I am explaining clearly is here to explain this terminate and acceleration and event. So in real time requirements లో ఎలా ఉంటదంటేనండి ఈ రెండు ఉండవు యాక్చువల్ గా, బట్ ఈ రెండిటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడానికి నేను ఇలా కాన్ఫిగర్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ కంట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, జస్ట్ వీ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద మల్టిపుల్ కంట్రీస్, దట్స్ ఆల్. సో లెట్స్ సీ, లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, okay, we have to configure the mail server details here. So let me configure the mailing configuration here. So here, mm, so colon 587. Here the protection is off and the authentication is plain username and password. The Sir, credential name we can, yes, yes, sir, Srinath. why should we take 587 number? Sir, we have another number now, sir. Yeah, 487 also will work. Here CPI will support, CPI will mostly support 587 and 465. So why you can also check this is so only 587, only 587 for SMTP plus and start TLS, and 465 for SMTP are supported. Got it? Yes, sir, got it. Yeah, that is the reason we are using 587 here. So let me take the credential name for our mail trap server. Class 10 underscore mail trap 1 2. So here this is the credential name. Let me check. Is there any other credential? Why it is different? 6D. Okay. Anyway, both are equal. So let me take this. So this is the class 10 mail trap now. So now let me configure the to SAP CPI 098 at the rate gmail.com. So C2 here we have two and email address we can configure here. So see this is the two here. So now this is the configuration. This message from US here.
So here, let me copy. So remaining all are default configurations only. So let me save this now. Now I hope I yes. Now it is good. Let me copy the configuration and add it over mail receiver adapter. So let me change this to the processing as this message is for IND. See, the sender what we have is just we can connect with the HTTPS. Uh, so now disable CSR protection and slash. What we can do is slash router underscore cloud. I mean class 10. Class 10. Just I just created router underscore as in this one. So let me save this. See, now the configuration is done. So let me explain. So now clear కదండి. So sender నుంచి ఈ payload లో నాకు IND వస్తే it will send to the receiver 2. USA వస్తే it will send the receiver 1. CA వస్తే it will terminate the message. And other than these three values వస్తే it will go to the acceleration end event. So let me deploy this now and just a second. So let me take the endpoint URL. So this is already generated. So let me copy this and paste it in the postman here. So let me take this endpoint URL here and put the post call and the authorization base authentication and then body. So what body we have to place here? So we have to place only this structure only. This structure of XML only we have to place here. If I place other structure, what will happen? This XPath we cannot find it. We will get an error. So see, this is the data we are sending. So first I am sending this information to the US here. So before sending it, let me enable the trace. So for better understanding. So when you are getting this type of error, just simply refresh the page and you can try again. Now then it will work. See, just when you are getting that type of error, trace is it not enabling something like that. Just refresh the page and you can try again. So now I'm sending this information to the target server with the US here, the invoice underscore CC underscore US here. So that means what data we will receive at the receiver side with the subject is this message from USA like that. This message from USA. So let me refresh this. And also let me delete the previous message here. So see, now I deleted the message. So let me trigger the data. So if we get a 200 as success, okay. We got a 500 internal server error. Let's check what is the error here. So it happened. Not sure. Let me check that. So maybe some configuration at the mail server or something else. So everything is good. I hope. Illegal response headers. Let's check now. What is the error? So while
connecting with a mail server, it is failing. The domain contains internal server record. The domain contains illegal character. Sandbox dot smtp dot mailtrap.io. Protection is off, and then plain user and password. Yes, here. See here. This is the issue. The gmail.com, right? So here it is contains some single code. That is the reason it is failing. Got it? So let me save it and let me deploy this. So we have to debug like this where it is exactly failing. So based on that, see, based on that it is. So here you can see anyway you can find that, right? So we are triggering the data for USA. Immediately it is going for only USA router. So let's do for a successful case now. Let me trigger for the successful case. So I hope now it will work. We will get 200. I hope. So now we got a 200 successful response. So let's see here. Let's go to the message monitoring. So see, one message is completed here. So let me enable this. See here this message. So we are getting USA, right? So that is the reason the message clearly sending to the target system in a to the USA receiver. So if I send IND, if I send IND here, if I send IND, this message will send to the second receiver. Hey, why? So okay, why we got a error now? So why we got error now? Anyone? సో నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ దీన్ని కాపీ చేశాను కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ సింగిల్ కోడ్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్ నౌ. సో అక్కడ సింగిల్ కోడ్ వల్ల ఇష్యూ వస్తుంది, దట్స్ ఆల్. అదర్ దెన్ దట్ నథింగ్. So now most it was deployed. So let me trigger for a IND1. So now I will get a successful response. Here now I send this to IND, right? So this data will go to the IND server, Indian server. So let's see, my receiver too. So see in the trace you can clearly see that this message is sent to the IND. So so we can also check this in a mail trap server. So the first message is came for a USA. So here you can see this is the USA message. So here you can see message from IND. So here you can see this is from IND, India. So this is the way we can send and route the message to the target message. Multiple, I mean, based on the this is content based routing, and in technical గా దీన్ని content based routing అని చెప్పి పిలుస్తారు. Why it is content based routing? So based on the content, ఏదైతే కంటెంట్ నాకు సోర్స్ నుంచి ట్రిగర్ చేస్తున్నారో ఆ కంటెంట్ లో ఉన్న డేటాని బట్టి we are routing this data. So next one, so let's see here. Let's process the message for Canada. So when I send the Canada, Sir, when I send the message for Canada, yes, Rina. sir, how can we can give the invoice data, sir, for this integration flow? మ్, అర్థం కాలేదు శ్రీనాథ్, ఒకసారి మళ్ళీ అడగరా క్వశ్చన్. సార్ ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో చేశాం కదండి సార్ అక్కడ. యా, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో చేసాం. యా, ఇది ఇక్కడ దాన్ని పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ లోకి మనము ఇక్కడ రాసాం కదా సార్ బాడీ. యా ఇక్కడ బాడీ రాసాం. యా, అదే డేటా దానికైనా ఎలా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం సార్ అది? అంటే ఈ డేటాని ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ఎలా ట్రిగర్ చేయగలుగుతున్నాం అనే నా క్వశ్చన్. అవును సార్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఈ ఎండ్ పాయింట్, సో వెన్ ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ దిస్, అదే కదండి మీ క్వశ్చన్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ డేటాని ఓన్లీ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ఎలా ట్రిగర్ చేస్తున్నారు, వేరే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి వెళ్ళట్లేదనే కదా క్వశ్చన్ మీది. అవునండి. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ డిఫరెంట్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్స్ హియర్.
సో దిస్ ఈజ్ రౌటర్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఈ రౌటర్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10 ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ మీకు డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత సిపిఐ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది చూసారండి నాకు ఇక్కడ. ఇక్కడ ప్రతి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో సి దిస్ ఈస్ అ ఇన్వాయిస్, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ సి సిసి అండర్ స్కోర్ ఇన్వాయిస్ క్లాస్ 10. సో ఇక్కడ దీనికి ఒక ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మన ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఇదండి. సో ఇన్వాయిస్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10. సో అందుకని నేను ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి మాత్రమే డేటా వెళ్తుంది. సో సి ఇక్కడ నాకు ఓ డేటా టెస్ట్ క్లాస్ 9 అని చూసారా, దీనికి ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఓ డేటా క్లాస్ 9 అని ఉంది. అప్పుడు ఈ డేటా ఓన్లీ దిస్ ఎండ్ పాయింట్ ఐ మీన్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను సేమ్ నేమ్తో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈ రౌటర్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ 10 సేమ్ నేమ్తో ఇక్కడ సెండర్ సైడ్ సేమ్ నేమ్తో ఇంకో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్ వైల్ డిప్లాయింగ్. అంటే డిప్లాయ్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుందంటే, ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారు, సేమ్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్తో మనం ఇంకోటి క్రియేట్ చేయకూడదు అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పేస్తుందండి. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్ అండి? ఓకే సార్, గాట్ ఇట్. యా యా, క్లియర్గా శ్రీనాథ్? సార్ మనము ఇక్కడ కోడ్ పేస్ట్ చేసాం కదండి సార్, కోడ్ అండి, అంటే మీన్ ఇన్వాయిస్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ చేసాం కదండి సార్ అక్కడ సిస్టంలో. అంటే నోట్ ప్యాడ్లో అండి. నోట్ ప్యాడ్లో అవి ఎలా సార్, అసలు అవి ఎలా చేయాలి మేము? అంటే ఇవి Chandra, he's asking like where we get this data only. I mean, where we can't send any some other data. యాక్చువల్గా ఈ డేటా మనం క్రియేట్ చేయమండి. సో ఈ డేటా అనేది మనకి, సో బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుందంటే, అంటే మీన్ మన డెవలపర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తామంటే, సో ఈ డేటా అనేది మనకి రిఫరెన్స్ కింద ఎవరైతే ఫంక్షనల్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారండి. అంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు ఈ వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు శ్రీనాథ్. సో ఆ డాక్యుమెంట్లో ఈ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్వాయిస్, దట్ మైట్ ఆర్డర్స్, దట్ మైట్ మెటీరియల్ మాస్టర్, అంటే మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్వాయిస్ పేలోడ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే ఇక్కడ. సో ఇది మనం క్రియేట్ చేయం. మోస్ట్లీ ఇన్ సిపిఐ అయితే కనుక ఈ ఎక్స్ఎస్డీస్ కానీ ఈ మెయిన్ లైక్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ కానీ మనం క్రియేట్ చేయమండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి మనకి వేరే వాళ్ళు ఇస్తే అవి మనం ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం, అంటే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. సో మీరు ఏ ఎక్స్ఎంఎల్ అయినా సరే తీసుకోవచ్చండి ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్. సో మనకి ఏంటంటే ఆన్లైన్లో మల్టిపుల్ శాంపిల్ ఎక్స్ఎంఎల్ పేలోడ్ అని చెప్పి ఒకసారి మీరు టైప్ చేశారనుకోండి, సారీ, సో శాంపిల్ ఎక్స్ఎంఎల్ పేలోడ్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ మల్టిపుల్ రిఫరెన్సెస్ అనమాట. సో W3 స్కూల్స్లో అంటే మనకి చిన్న చిన్నగా అంటే మీరు ఎక్స్ఎంఎల్ బేసిక్స్ కనుక నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఐ ప్రిఫర్ గో ఫర్ W3 స్కూల్స్. ఏం లేదండి, మనకి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంటర్నల్ ట్యాగ్ ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ ట్యాగ్ ఏంటి అని తెలిస్తే చాలండి మనకి. సో ఐ మీన్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్. సో దట్స్ ఆల్, అదర్ దాన్ దట్ నథింగ్ అండి. Show the content. So here this is the sample XML payload. So this is, you can also use this one. So మీరు ఇలా కాపీ చేస్తే ఏంటంటే అండి, whenever you are seeing like this, సో మీకు ఈ అన్వాంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా వస్తాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అండ్ యూ కెన్ కాపీ. ఓకే, సో ఇదైనా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా మీకు XML to JSON conversions లో దీనికి కూడా ఎర్రర్స్ ఏం రావు. You can use this one. So here click on sample XML payload, and here you can say this is the sample XML file node.xml. Then you can check the view page source, then you can copy this and you can try from your end. So ఈ డేటా అనేది, ఈ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ అనేది they will give in a functional specification document. సో మనం ఏం వర్క్ చేయాలన్నది మనకి ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని మనం దీన్ని క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సిపిఐ కాన్ఫిగరేషన్. Chandra, for each iFlow, one function will only give us this source.
Yeah, source and target functional. I mean, compared to PI, CPI is a very. I mean, like we will not create any of the XSDs, Arun. Okay. Why? Because we don't have any tool. So in PI, we have a tool to create a DTD, so like data types, message types, and all. Coming to the CPI, we don't have an option to create that type of structures. So we Okay. will directly use this XSDs. So not Okay. XML. So Uh, XML కి then బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి XSD స్ట్రక్చర్ ఉంటుందండి. okay. That structure we will import in a CPI. సో మనకి మెసేజ్ మ్యాపింగ్ కానీ XML వ్యాలిడేటర్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ స్ట్రక్చర్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, సో ఎలా అప్లోడ్ చేసుకుంటాం అనేది ఆ టైంలో మనం చూద్దాం అది. అంటే ఓన్లీ మనకు ఎక్సర్సైజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా వాళ్ళు ఎవ్రీ టైం? ఎస్, XSDs ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. వీ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ దెమ్ ఫర్ ద XSDs. ఓకే. దెన్ వి నీడ్ టు అగైన్ మనమే కన్వర్ట్ వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయాలండి. మనమే వాళ్ళని ఫోర్స్ చేసి XSD కానీ XML కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఇప్పుడు XML ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం దాన్ని XSD కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఆన్లైన్ టూల్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ఎస్డి మనకు అవసరం లేదు కదా ఇంకా. అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఇచ్చినప్పుడు పుషింగ్ మనకు ఎక్స్ఎంఎల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా టెస్టింగ్ కి. XML యూస్ చేస్తున్నాం అండి, కానీ ఇప్పుడు మెసేజ్ మ్యాపింగ్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. స్ట్రక్చర్ రిఫరెన్స్ కాబట్టి కి మనం XSDనే వాడతాం కదా. అచ్చా, ఓకే. ఇంకా పార్ట్ రాలేదు కాబట్టి ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఎస్ ఎస్, రైట్ రైట్. ఓకే. Got it right. Yeah, Srinath, your question clarified, right? Now Yes, you, sir. I hope. Yeah, okay, okay, good. Yeah. So now, next one is, so we tested for a receiver one USA and we tested for receiver two IND. So let's test for the Canada one. So like let's test for Canada. So Canada. So now see, this message is intentionally terminated. Termination means, so we don't want this message not to send to the any of the receivers. So see here, intentionally we are terminating. So see, you will get a 200 as a successful response. సో ఇప్పుడు ఒక మెసేజ్ని కనుక మనం ఇంటెన్షనల్గా టెర్మినేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెర్మినేట్ ఎండ్ మెసేజ్ అండి. టెర్మినేట్ ఎండ్ మెసేజ్. సో ఈ టెర్మినేట్ ఎండ్ మెసేజ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, మాకు ఈ డేటా అవసరం లేదు. వీఆర్ ఇంటెన్షనల్లీ టెర్మినేటింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. వి ఇంటెన్షనల్లీ అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్లోనే ఈ డేటా వస్తే కనుక టెర్మినేట్ చేసేయండి. ఈ కెనడా ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఏ టార్గెట్ రిసీవర్కి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి. So then what we can do is we can intentionally terminate that message in a to the end message. Intentionally we can terminate. So that whenever we are using terminate message, this message will be go to the, I mean, successful case only. So because it is intentionally terminating. అంటే కావాలని మనం దీన్ని టెర్మినేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ డేటా మాకు అవసరం లేదని, then it is going to the 200. That means this is going to the successful status. So if I see the status code here, I mean message processing here, you will get a completed message for the CMS data. So actually this is an info. Let me make it as a trace and let me trigger other message for a better understanding. Sorry, it is going. So let's go to, let me trigger other message now. So Canada, for Canada I triggered the message. So see, I got 200 successful response. Let me go for a message monitor. So see here, this is the 931 message. This is the latest message I just triggered. So let's see the trace message. So see, the message came to the router and it is intentionally terminated. There is no log generated for the termination here. Got it? Just it was ignored after the routing condition. That's all. So intentionally terminate cheste, that message will go to the completed. Whenever we are using termination end event, it will go to the completed status only. So if I wanted to, uh, whenever I receive other than these three, సో నాకు ఎప్పుడైనా సరే అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్స్లో
యాక్చువల్గా ఇట్ షుడ్ రిసీవ్ యుఎస్ఏ, ఇండియా అండ్ కెనడా. సో నాకు ఈ అదర్ దాన్ 3 కంట్రీస్లో కనుక, అదర్ దాన్ దీస్ 3 కంట్రీస్ ఏదైనా డేటా వస్తే నాకు ఎక్సలేట్ చేయండి. సో ఎక్సలేట్ చేయండి అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ స్టేటస్ ఇన్ ద మెసేజ్ స్టేటసెస్, సపరేట్ స్టేటస్ ఇన్ ద మెసేజ్ స్టేటసెస్. సో ఎక్సలేషన్ అంటే సో that message will go to the acceleration end event. So for example, here I am maintaining the South Africa now. So South Africa is here. So South Africa, when I am sending the South Africa now here, so see it will go to the 500 internal server error. So why we got a 500 internal server here is Based on because the it is condition. acceleration, right? So that is the reason it is going to the 500 internal server error. So see the status will be accelerated here. Accelerated. The status is in accelerated here. So got it. Now you got about what is termination, what is acceleration, right? So whenever we have, so here you can also filter these accelerated messages. So see, this is the accelerated messages. So if I want, you can check this payload as well. What is the payload we are getting here? So see here you can see this is the message, and we are getting this message is accelerated. Got it? Any queries Yeah. here? Escalated means we don't need to connect to any receiver here for this one. Yes, accelerated means. Sorry. Repeat the question again. Chandra, for the escalation, we didn't connect to any receiver, no? No, we cannot connect with any of the receiver for the acceleration. See, if I Escalation and select end this, it point. will not show any connect symbol here. Okay. Okay. Even end Yeah, point also, end message also, we don't need to connect. Okay. for end, it's a termination end also we cannot connect with any of the receiver. So it is Okay. showing, but it will not connect actually. So maybe we got some update here. So it will not connect to receiver. See, Okay. yeah. And Chandra, in case of PI, how we can able to terminate automatically if it's something not In satisfying the condition? PI, in PI actually we don't have that option. Oh, okay. So we have to make some default router at the target side. So we have to. So for example, this is USA and this is Mm-hmm. I mean this is India, right? So Mm-hmm. for India, we have to make some other third receiver here, and we can make it as it some SFTP folder or something else. So based on that, we have to delete the data at the target side every month or every week like that. Oh, oh. So but we don't We have need any to. intentionally termination. We Mhm. don't have in PI. Otherwise, can we able to manage in the mapping level in order to suppress total payload in No, we case? cannot suppress, right? It will generate anyway message mapping, right? So here, so you can think one thing here in PI, whenever the condition is not satisfying for us. So for example, you configured in PI USA and Canada. Hmm. So, but the sender payload contains one as a Canada. I mean, USA Uh, and India, right? One mm, payload is contains a Canada. mm, So when you are placing Canada payroll, even mm, the file is not will be deleted from the sender system. mm. Have you observed anything like that? Have you observed anywhere? No, it will not be detected. Yeah. So from the sender system, if the condition is not true, if the Mm, condition is not true, mm, that the data will not be lost in the sender system. Whenever the mm, condition is true, then only the data will be read in by the CP and deleted in the source system. mm. So that is the main advantages in PI. Like the routing condition also not successful, the message will not be deleted from the sender system. But we cannot suppress the payload if it is not Yes, we satisfied the condition. cannot suppress. We cannot suppress. We have to maintain some third receiver for the condition failed messages. Third receiver. We have to maintain the third receiver, and we have to send the data to the target third receiver. Like I SFTP think. folder place I. చేసుకున్నాం అనుకో. Mm, mm, mm. సో వాటిని మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చండి. అంటే వీక్లీ గానీ, మంత్లీ గానీ మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు.
Okay, I think in mapping we can manage. I think so, Chandra, because based on some field is so and so value, then Yeah, the we route. can suppress. Actually, we can suppress the payload, but at least it will prepare create the after mapping. At least we have to create one field, right? Mm-hmm. Without the output of the mapping, we cannot generate the mapping, right? So at least that message Oh, mapping required. Got it? Now you got it? yes, yes, yes. Okay. Yeah. We have to generate at least one field. That field also will create a file at the target site. Correct. Okay, okay, okay. Yeah, okay. In the total payload, we can suppress some segments. Yes, we That can. can. Yes, yes. We Okay. can suppress some segments, but we cannot payload entire payload. The data. Okay, Yeah. that's fine. Yes, Srinath and Vamsi, any queries in this requirement? So actually, we are discussing about comparing with PI. So might you doesn't have idea on PI. So here, just focus on this configuration only. So this is so let me explain this configuration completely. So here we are doing the configuration based on the content of the payload. Inside of the payload, we have one field. ఆ field లో డేటా బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ రిసీవర్స్ కి సెండ్ చేస్తున్నామండి. సో ఫర్ సెండింగ్ దట్ డేటా వీఆర్ యూజింగ్ రౌటర్. సో ఇన్ ద రౌటర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ద రౌటర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద రౌటింగ్ కండిషన్స్ హియర్. సో సి 4 రౌటింగ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయండి. సో ఫస్ట్ రౌటర్ కేమో యూఎస్ఏ వస్తే వెళ్తుంది, సెకండ్ రౌటర్ కేమో ఇండియా వస్తే వెళ్తుంది, థర్డ్ రౌటర్ కేమో కెనడా వస్తే వెళ్తుంది. సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అ డిఫాల్ట్ రౌటర్. సో whenever the data other than these three countries, it will go to the router 4. So got it here, and also we covered these topics like a terminate message event and then acceleration end event. సో టెర్మినేటెడ్ మెసేజ్ అంటే ఇంటెన్షనల్ గా మనం ఈ కెనడా పేలోడ్స్ ఏ రిసీవర్ కి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ terminate the message. Whenever we are terminating the message, termination end event, whenever we used, that message will go to the successful status, I mean completed status. So here you can see this is a completed status. So but whenever we are sending, so other than these three countries, we are sending it to the acceleration end event. Acceleration end event, this message will go to the acceleration end event. Acceleration end event will be have a separate status here. That accelerated message is a separate status here. So uh, based on that we can find. So we got a అదర్ దాన్ దీస్ త్రీ కంట్రీస్ అని చెప్పి మనకి అప్పుడు ఈజీగా ఈ ఫెయిల్యూర్కి అదర్ దాన్ దీస్ త్రీ కంట్రీస్ వచ్చాయని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ రౌటర్ కండిషన్ అండ్ XPath. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ హియర్ వి కవర్డ్ ఈస్ routing condition. So first how we can route and how we can write the XPath and how we can use this uh, termination end event and then acceleration end event. So these are the concepts we covered. Okay, in the next section, we will configure. So how to use like we have a non-XML configuration here, right? So non-XML configuration. So in next session, we will discuss about this non-XML configuration. So this is XML, right? Non-XML means we will get the data from the target source headers. హెడర్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. సో ఆ హెడర్స్ ని మనం ఎలా రీడ్ చేస్తాం సిపిఐలో, ఆ హెడర్స్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అన్నది విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో ఇవైతే ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సో మీరు ల్యాగ్ అయితే ఇవన్నీ చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తాయి మీకు ఫస్ట్, శ్రీనాథ్ అండ్ వంశీ అండ్ అరుణ్. సో ఇవన్నీ మినిమల్ చిన్న చిన్నవే కదా అనిపిస్తాయండి, బట్ ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్నవే వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ అ బిగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్. సో మనకి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ స్మాల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ అ బిగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్. సో Yes, మీరు correct. ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. Yeah, sure, Chandra. Yeah. Yes, Srinath and Vamsi, any queries here? No, sir. Yeah, okay. Okay, thank you, Chandra. Yeah, thank you, Arun. Srinath and Vamsi, I will. So you can take the XML payload from in this website. Okay. You can try. So actually, that message is failing in a XML to JSON converter, right? You can use this payload. So based on that, it will work. Okay. So just search in a sample XML payload. Go to the W3 schools website.
and you can click on this node.xml. So after clicking on node.xml, click on view page source, and you can take this payload. So anyway, I will send that invoice payload to Vasu. Vasu will share that invoice payload with you. Okay? ఓకే సార్. Yeah. Okay. ఓకే. Thank you, both of you. చంద్ర, Yeah, Vamsi. మన మానిటర్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో చూపిస్తుంది కదా, Yeah, అవునండి. Let me దాంట్లో go to మనకి ట్రిగర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి అక్కడ సేవ్ అవుతుంది, ఎర్రర్స్ కానీ ఇక్కడ ఇట్లా ఆల్ ఇంటిగ్రేషన్ yes, ఫ్లో అండి. పాస్ట్ Yes, yes, అవి డిలీట్ అవునండి. చేయడానికి ఉండదండి. ఉండదండి, ఎందుకంటే ఇది మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ లాగ్ కదా, ఇవి డిలీట్ చేయలేమండి మనం. ఓకే. So we cannot delete this excel, this message processing log we cannot delete. So here you can see we can make this so here we have custom, right? You can make from the last 1 year as well. So see, 2013, from 13 onwards the message log will be available here. యా. So we cannot delete this message processing log. Yeah. మనకి ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఆర్టిఫెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదండి, Yes, అవునండి. ఆర్టిఫెక్ట్స్ కూడా మనం అన్డిప్లాయ్ చేయడానికి ఉంటుందా అండి సపరేట్? Yes, yes, ఉంటదండి. That we have a option. So here manage integration లో మనం URL కోసం వెళ్తున్నాం కదండి ఇక్కడ. So yes, when I yes. select this, here, so here we have this option, right? At the right top we have undeploy option. ఓకే. Yeah, we can undeploy from here, and after that we can delete from the package. ఓకే. ఇక్కడ మన ప్యాకేజ్ నుంచి తర్వాత ఇక్కడ డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిలీట్ ఆప్షన్, రైట్, ఎట్ ద టాప్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ డిలీట్ ఆప్షన్. హియర్ వీ కెన్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద ప్యాకేజ్. ఓకే. యా. అంటే నిన్న ట్రై చేశానండి, హోల్ ప్యాకేజ్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది. డిలీట్ అయిపోయినా మీకు డిప్లాయ్ చేసినవి డిప్లాయ్లో ఉంటాయండి. ఓకే. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, డిప్లాయ్మెంట్ లాగ్లో ఉంటుంది ఇది. ఓకే. యా, యూ కెన్ చెక్ లైక్ దట్. సో మీకు అదర్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ సో అంటే మీకు నేను ఫాస్ట్ యూస్ చేసింది దీనికి కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది, కానీ అందుకని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. ఏది యూజ్ చేశారండి పాస్ట్? నాకు కొంచెం ఫాస్ట్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ స్టూడ్ అనేది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇట్లా డిస్కవర్కి వెళ్ళి ఇంటిగ్రేషన్ టైప్ చేస్తున్నాను కదా. యా, అవునండి. అది డైరెక్ట్ ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ డిస్కవర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, డైరెక్ట్ మానిటరింగ్ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అర్థం కాలేదండి యాక్చువల్గా. అప్పుడు ఇక్కడ అంటే మీకు డిజైన్ ఉంది. ఇప్పుడు డిజైన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, యా, అవునండి. ఇంటిగ్రేషన్ అలా వస్తున్నాయి కదా. ఎస్, ఎస్. నేను యూస్ చేసిన దాంట్లో డైరెక్ట్ డిజైన్ ఒక్కటే కనపడుతుంది, ఇంకే ఆప్షన్ కనపడుతుంది. డైరెక్ట్ డిజైన్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ డిజైన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఈ మానిటర్ గానీ అవేమి రావట్లేదు అంటున్నారు, అంతేనా? జస్ట్ ఏంటంటే మానిటర్ అట్లాంటివి నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏం చూపించలేదు అంతకుముందు పాత version. ఓకే అండి, దట్ ఈస్ ద బికాస్ వీ హ్యావ్. సో ఇక్కడ నేను అన్ని రిక్వైర్డ్ రోల్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసుకున్నానండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ టైప్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్. సో బట్ మీకు పిఐ అడ్మినిస్ట్రేటర్, పిఐ రీడ్ ఓన్లీ, పిఐ బిజినెస్ ఎక్స్పర్ట్ అవి మాత్రమే మీరు యాడ్ చేశారు కాబట్టి, సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్స్. So if you add all the roles to your user, then you will get this type of like a B2B add-ons. So like that you will get. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇవి వస్తున్నాయండి. నేను అంటుంది అసలు కోచింగ్ లో జాయిన్ అవ్వక ముందు కూడా కొంచెం యూజ్ చేశాను, ఇవి వాడాను. ఓకే, ఓకే, got it. ఆ వెర్షన్ సంగతి చెప్తాను. అంటే కొంచెం అది నాకు తెలిసి అది మీకు 2 months 3 months బ్యాక్ అయి ఉంటదండి, ఐ హోప్, రైట్? ఎంతనండి? 2 months 3 months అంటే, సో ప్రీవియస్ గా ఏంటంటే అండి, ఈ సర్వీసెస్ అన్ని సపరేట్ గా ఉండేవి. సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ స్పీడ్ కి ఏంటంటే ఇప్పుడు మొత్తం అవన్నీ కలిపేశారు అనమాట. ఓకే. Yeah, so that is the reason we are get 2 months 3 months back అయి ఉంటది, ఐ హోప్, రైట్? యా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ మర్చ్ చేశారండి, అంటే ఇంటిగ్రేషన్ స్పీడ్ లోకి ఈ సర్వీసెస్ అన్ని మర్చ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్స్ లో టైప్ టెస్ట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని సెపరేట్ గా వస్తున్నాయి మనకి. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా. ఓకే వంశీ, సో మీరు నిన్న XML ఇష్యూ వస్తుంది అన్నారు కదా, సో అది రిజాల్వ్ అయిందండి? అంటే రిజాల్వ్ అవ్వలేదండి అది.
ఒకసారి ఈ పేలోడ్ ట్రై చేయండి. ఎనీవే ఐ విల్ సెండ్ ద XML పేలోడ్ టు నావి, ఐ మీన్ వాసు, హీ విల్ సెండ్ దట్ పేలోడ్ విత్ యూ. ఓకే. ఓకే సో అండి. ప్రాక్టీస్ చేయండి వంశీ గారు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్నగా ఉంటాయండి, కాకపోతే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్నవి మర్చిపోతే వీ కెన్ నాట్ గో మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట ఎట్ ద అదే ఫైనల్. ఎర్రర్ వస్తుందని XML తీసేసి ట్రిగర్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఓకే ఓకే. అంటే కన్వర్షన్ తీసేసి చేశాను నేను మామూలుగా ఓకే, స్టార్టింగ్. కన్వర్షన్ తీసేస్తే సోర్స్ టు టార్గెట్ వెళ్ళింది కదండి. అట్లీస్ట్ వీఆర్ వెళ్ళింది. కంప్లీటెడ్ వన్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో. వెళ్ళింది వెళ్ళింది. యా. ఒకసారి చెక్ ఓకే చేస్తా, ఓకే. షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్ మీ మేక్ యాజ్ ఎ ప్రెసెంట్. ఒకసారి షేర్ చేయండి ఫాస్ట్గా. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి మీకు? లేదండి, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందండి. అంటే మార్నింగ్ నుంచి పవర్ కట్ ట్రబుల్ ఉండే, అందుకని నేను అన్ని క్లోజ్ చేసేసాను సార్. యా ఓకే. కొంచెం ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేయండి. అంటే ఓకే. నెక్స్ట్ చెప్పాను కదండి నిన్న. అదే అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. Yeah. ఈ ఎక్కడ ఈ క్లాస్ కూడా మిస్ అవుద్దని చెప్పి అన్ని క్యాన్సిల్ చేశాను. లోడ్ అవుతుంది బాగా ల్యాప్టాప్. ఓకే ఓకే. ఒకసారి మీన్ వైల్ పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంచండి, ఇది లోడ్ అయ్యేలోపు. ఓకే. మేబీ మనకి యూజ్ అయితే వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే. ఏం లేదండి, మెయిన్లీ ఈ ఈవెంట్స్ ఇవే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కన్వర్షన్స్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇన్ బిట్వీన్ హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ థర్డ్ పార్టీ ఇట్లా సిస్టమ్స్, ఇట్లా అవన్నీ ఉంటాయి. ఉమ్, ఇట్లా ఓపెన్ చేశాను కదండి. యా. నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ డిలీట్ ప్యాకేజ్ కొట్టంగానే ఇవన్నీ ఎగిరిపోయినాయి. అవును, డిలీట్ ప్యాకేజ్ కొడితే మొత్తం పోతాయి. ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసినా కానీ అంతవరకు పోతుందేమో అనుకున్నా నేను. లేదు లేదండి, డిలీట్ ప్యాకేజ్ అంటే ఎంటైర్ ప్యాకేజ్ విల్ గో. ఇట్లా XML తీసేసి చేశాను సార్ ఇది ఫస్ట్. యా ఓకే ఓకే. XML మాడిఫైర్ పెట్టండి. ఓకే, ఎనీవే వర్క్ అవుతుందండి డెఫినెట్గా. సో XML కరెక్ట్ పేలోడ్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్సో వర్క్. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ రీఫ్రెష్ అయిపోతా ఉంటాయి సార్ ఇక్కడ. అది 1 అవర్కి రిఫ్రెష్ అవుతుందండి. సో మనం కావాలంటే ఓకే. 24 అవర్స్ కైనా పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఆ టైల్ మీద మనకి ఎడిట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ మీకు చెప్పినట్లేను. సో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేశారు కదా, యూ కెన్ ట్రిగర్. చేసి ఇట్లా వచ్చింది సార్. యా ఓకే. ఎనివే యూ గాట్ యా. ఇట్లా ట్రై చేస్తున్నాను, కొన్ని వస్తున్నావన్నీ. యా యా ఓకే అండి. ఓకే, మీరు కరెక్ట్ పేలోడ్ పెట్టి ఇట్లా ట్రై వచ్చింది చేయండి సార్ ఇది. XML. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్? ఇస్ దర్ ఎనీ కన్వర్షన్ ఇష్యూ ఆర్? కాల్ వచ్చేసిందండి, కట్ చేయమని కాల్. సార్ ఓకే సార్, పర్లేదు. యా ఒకసారి అది ట్రై చేయండి. సో వీ కెన్ డిస్కస్. ఒకసారి మానిటర్ మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ వెళ్ళరా? 2 minutes సార్, అయిపోయింది. మేడం 2 minutes మేడం. సార్ ఇట్లా వచ్చింది సార్ ఇక్కడ. అవునవును మేడం, ఇదే డౌట్ ఉందంటే యా ఓకే మేడం. ఎంటీ పేలోడ్ ట్రిగర్ చేస్తున్నారండి మీరు? ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్ ఓపెన్ చేయరా?
ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చండి కాన్ఫిగరేషన్ కి. వై యు ఆర్ గోయింగ్ దర్? ఎనీవే, ఓకే ఓకే, ఓపెన్. అక్కడ డైరెక్ట్ పైన అంటారు, ఇక్కడ అంటారా? లేదు లేదండి, నేను చూపిస్తానులే రేపు మీకు. సో రేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కనెక్ట్ అవుదామండి. సో మీకు ఇలా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా నేను రిక్వెస్ట్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పెట్టమంటానండి సెషన్. సో ఇలా చిన్న ఓకే. చిన్నవన్నీ రిజాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు మనం. సో ఓకే సార్. ఒకసారి సో మీరు ఏ డేటా ట్రిగ్గర్ చేశారు చూపించండి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి ఏ డేటా. సో ఇక్కడ ఎంటీ డేటా పంపిస్తున్నారండి, అందుకనే మీకు ప్రోలాగ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే. యా దట్ ఈస్. ఇక్కడ ఎంటీ డేటా ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒకసారి W3 స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళండి ఫాస్ట్. ఒక పేలోడ్ టైప్ చేసుకోండి, ఒక పేలోడ్ తీసుకోండి. ఒక W3 స్కూల్ శాంపిల్ XML పేలోడ్. ఫాస్ట్ 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 W3 స్కూల్స్ శాంపిల్ XML పేలోడ్. యా, ఫోన్ ఎంటర్. ఫాస్ట్. యా, ఫస్ట్ వన్, ఓపెన్ ద ఫస్ట్ వన్. సో కింద నోట్ డాట్ XML అని ఉంటుంది చూడండి, నోట్ డాట్ XML అక్కడ పైన ఉంది చూడండి, పైన ఫస్ట్ లైనే. ఇదే సార్. యా నోట్ డాట్ XML. సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అని కొట్టండి. అక్కడ దాకా కాపీ చేసుకున్నా చాలండి. యా, అక్కడ దాకా కాపీ చేసి ఒకసారి పోస్ట్ మ్యాన్ లో ప్లేస్ చేయండి. యా, యూ కెన్ ట్రిగ్గర్ నా, యూ కెన్ ట్రిగ్గర్, యూ విల్ గెట్ a JSON format in the below. యా యా. So see, yeah, good. Yes, ఓకే. okay, now it is resolved, right? థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ Yeah, సార్. thank you, no problem, bye.